Hello, my student. Yes, it's me again, Madam Gracious Kanzeni from Educare Tanzania. My student, we are proceeding with our chemistry session series, and we are proceeding with our topic, which is soil chemistry. And in this topic, we have several subtopics whereby we have the soil formation, we have the plant nutrient in the soils, but also we have the soil reaction, and we have manure and fertilizer. But also our last subtopic is all about soils, fertility and productivity. My student, I hope mna follow the sessions, so utajua kwamba katika previous session tumeishia lesson gani. So today we are proceeding with the concept of fertilizer, whereby we are going to look another category or the basis of fertilizer based on the effect on the soil pH. My student, tulisema kwamba fertilizers are those inorganic substances ambazo zinakuwa added kwenye soil. The aim of being added there is to supply the nutrient to the plant growth. So na hizi fertilizers zinakuwa added kulingana na categories. Tuliona the different bases, time of application na nyingine nyingi. So leo tunaenda kuona katika bases au katika category ya effect on soil pH. Hatuwezi kufanya addition ya fertilizer kama hatujajua kwamba okay, this kind of soil is acidic or it is neutral, it is which kind of acidic level there or the pH level there. So my student, the fertilizer can be acidic or neutral. Kwamba fertilizers zinaweza zikawa ni acidic au neutral. Na kama tulivyosoma katika vipindi vilivyopita, tuliona different kind of fertilizers. Tukaona kwamba okay, some of them are acidic but some of them are not acidic. For instance, we have calcium ammonium nitrate. Calcium ammonium nitrate tuliona kwamba this is kind of neutral fertilizer ambayo inakuwa sprangled to base. It is sprangled to base, lakini ni neutral fertilizer. But also all other fertilizers are acidic. Kwamba fertilizer nyingine zote they are acidic in nature. So we have to learn or to study about the effect on soil pH so as we can able to apply this kind of fertilizers effectively katika kuinitiate the plant growth. Now, let us see the fertilizer analysis. When we talk about fertilizer analysis, in another way, we can say fertilizer grade. So, the fertilizer grade or fertilizer analysis, simply by definition, this is the percentage amount of the each primary micronutrient. Kwamba tunaangalia ile percentage amount. Katika primary micronutrient, my student, tuko tunaona kwamba okay, katika certain fertilizer kuna kiwango fulani cha primary micronutrient. Maybe kuna kiwango fulani, kuna 21% percentage composition of nitrogen. Kuna 45% composition of phosphorus. Kuna percentage composition of potassium. So tulikuwa tunaona kwamba zile primary micronutrients zilikuwa na percentage, they are amount percentages. So here we are going to look on fertile analysis, ambapo tunaenda kuangalia hii percentage amount ya each primary micronutrient inapatikana vipi. So mathematically, simply we can say that P is equal to N FT times 100. Mean that P is equal to capital letter N, lakini tuna capital letter F na T, lakini tunazidisha kwa F1. Kwa maana hiyo ni kwamba tunaweza tukasema kwamba P ni sawa na capital letter N times F1 times FT. My student, lazima ujue kwamba P inamaanisha nini, capital letter N inamaanisha nini. Vile vile lazima ujue kwamba FT ni nini. I know percentage mnajua ni asilimia. So now ngoja tuone kwamba hivi vitu vinamaanisha nini. Kumbe percentage of nutrient ndo P. P is equal to percentage of nutrient. So in order to know the percentage of nutrient, ndo tuna indicate kwa kutumia the symbol au letter P. Kwa N ni nutrient, kwamba N ni ile essential element yenyewe. If it is nitrogen, it is phosphorus, it is potassium and so forth. So N ni ile nutrient, ile essential element. But FT is the total weight of fertilizer. Kwamba FT ni ile total weight, ile total amount of fertilizer. Kwamba fertilizer ilikuwa na kiwango fulani, maybe 100% kilogram. So ile ndo total ya fertilizer yetu. So ili kujua kwamba pale the fertility grade of one primary micronutrient, for instance nitrogen, kwenye 100 kg total
total weight of the fertilizer. Tunaipataje? Tunaipata sasa kwa kuchukua percentage of the nutrient ambayo ni P, ambayo ni sawa na N times 100 over FT. So baada ya kuchukua ile nutrient tukazidisha kwa 1000, tukagawanya kwa total weight ya ile fertilizer yetu, ndio pale tutapata the percentage amount of the nutrient. Naamini imekaa sawa hiyo. Tutakuja kuiona huko mbele tukua tuna solve some simple calculations. Now, something to note here is the fertilizer grade usually indicated on the fertilizer bag. Kwamba fertilizer grade of fertilizer analysis inakuwa indicated, inaonyeshwa kabisa kwenye ile fertilizer bag. Fertilizer bag simply tunaweza tukasema ni kile kibebeo. Kile kibebeo cha ile fertilizer, ile mbolea inakuwa mule ndani. So the fertilizer bag indicated as NPK, kwamba wanakuwa wanaandika kabisa ni NPK, kwamba N inamaanisha there is nitrogen essential element, but also P represents the phosphorus, K represents the calcium, which is the potassium. So this means that P stands for potassium oxide and K stands for phosphorus oxide, K stands for potassium oxide. But usual percentage given is a ratio. Hizi percentage amount of these fertilizers huwaga zinakuwa given in term of ratios. Kwamba tukishapata percentage maybe ya nitrogen ni a certain number, na tumepata percentage ya potassium pia ni certain number. Vile vile percentage ya phosphorus ni certain number. So tunaweza tukawa na X, Y na Z. So their percentage amount tunaziindicate au tunaziwakilisha in form of ratio. Tunaandika pale X ratio Y ratio Z. Simply, for example, 1000 kg of fertilizers of food grade, kwamba tuna hiyo hapo 1000 kg fertilizer of food grade ni 20:20:20, ambayo means that katika hii 20:20:20 imecontain 20 for nitrogen, 20 kg for 20 kg for phosphorus and 20 kg for potassium. It means that kila fertilizer, kila ratio ina represent their relative element. Now, tumeona kwamba hizi percentage amount compositions zinakuwa indicated in form of ratios. Now, on your mind, what is the fertility ratio or fertilizer ratio? Fertilizer ratio, when we talk about fertilizer ratio, by definition, fertilizer ratio is the simple ratio of the nutrients relative to each other. Kwamba ni zile simple ratio, zile namba ambazo zinakuwa relative to each other. Kwamba nikiwa na ratio ya X, ratio Y, ratio Z, means that X itakuwa ina represent kitu fulani, Y inakuwa ina represent kitu fulani, the same Z inakuwa ina represent kitu fulani. For instance, katika mfano wetu tuliuona wa 20:20:20, katika 100 kg of the fertilizer, tuliona kwamba 20 is for nitrogen kilogram, another 20 kg is for phosphorus, another is for potassium. Now, here it is a good demonstration in how we can find these fertilizer ratios. Kwamba jinsi gani hizi ratios tunaweza tukaziweka katika simple number ratios. So, for example, a fertilizer of grade 20:20:20 has a ratio of 1:1:1, ambayo hii hapa ni relative to N ratio P ratio K. Kwamba 20 is for nitrogen, another is for potassium, another is for phosphorus. Now, fertilizers ratio is calculated by dividing smallest number in the fertilizer grade. Hii inamaanisha kitu gani? Kwamba yes, we have our percentage amount of our fertilizer grade of fertilizer analysis. Now, tunatakiwa hizi percentage amount tuziwakilishe katika simple ratios, simple number ratios. So, ili kuzibadilisha hizo katika simple number ratios, means that tunaweka zile percentage katika uwiano ambao ni kama ni X ratio Y ratio Z and so forth. Sasa, ili jinsi ya kuindicate hizi ratio, tunachukua smallest percentage, tunagawanya kwa kote. Mfano mzuri hapa tuna 20:20:20. 20:20:20 mean that zote zimefanana.
hatuwezi kujua huyu ndio mdogo, huyu ndio mkubwa. Kwa hiyo tunachukua moja tunaganya kwa kila moja. Mean that itakuwa 20 chini ya 20, ratio 20 chini ya 20, ratio 20 chini ya 20. Simply baada ya kufanya multiplication utakuja kupata 1 ratio 1 ratio 1. Ndio maana yeye hapa kapata kwamba 20 ratio 20 ratio 20 ina 1 ratio 1 ratio 1 simple numbers. So naweza nikakupa mfano mwingine ukaelewa vizuri. For instance, nina percentage amount of our primary micronutrient, which is 2 ratio 4 ratio 6. So 2 it will stand for nitrogen percentage amount, but 4 will stand for phosphorus percentage amount, and 6 will stand for percentage amount of calcium or potassium. Therefore, in order to represent this percentage or this fertilizer grade in ratios, now tunaangalia which percentage is small between them. Sasa kama tuna 2 percentage, tuna 4 percentage, tuna 6 percentage, mdogo maana yake ni 2 percentage. So what we are going to do, we are dividing each by 2. So it will be 2 over 2, 4 over 2, 6 over 2. So after dividing there utakuja kupata 2 divided by 2 utakuja kupata 1, 4 divided by 2 utakuja kupata 2, and 6 divided by 2 utakuja kupata 3. So our ratio, fertilizer ratio, it will be 1 ratio 3, 1 ratio 2 ratio 3. That is how we can represent the fertilizer ratio. I hope my student you get something now, umenielewa. Now we are moving in other aspect, which is determine the amount of fertilizer to apply. Kwamba now tumeshajua kwamba our fertilizer is made up of a certain ratios or a certain grade or a certain analysis. And we have our fertilizer bag there. So we need to add a certain amount of fertilizer katika soil so as we can initiate the good plant of our growth. So of our plant growth. Now tutajua kwamba okay, tuna add kiwango gani tunafanya addition ya kiwango gani cha fertilizer. So hii ni njia au ni technique ambayo tunaitumia hapa, tunajifunza theoretical, but also you can able to apply it. Hata wale wanafanya addition za hizi fertilizer kwenye mazao, kwenye their farms, hawaweki tu. No, wanajua kabisa okay, nina kiwango fulani kwenye fertilizer yangu, nina amount fulani, so natakiwa nifanye addition ya amount fulani hapa kwenye haya mazao. So how to determine the amount of fertilizer to apply? Ni jinsi gani unaweza kujua sasa ni kiwango gani cha fertilizer ambacho unaweza kuapply. So the amount of fertilizer to apply per hectare depend on the amount of nutrient required and the fertilizer grade available. Kwamba kumbe nina hekta zangu pale, nina eka zangu sui ngapi. So those they will depend, zitategemea amount ya nutrient inayokuwa required. Kwanza tusha study your nature of the soil. Unajua kabisa nafanya addition ya fertilizer, this kind of fertilizer with acidic, with no acid and so forth. So the required nutrient is the first factor ambayo itapelekea kudetermine the amount of fertilizer to apply. But another factor is the fertilizer grade available. So how much fertilizer grade you have? Una kiwango gani? Una fertilizer analysis kiasi gani? Una how much percentage amount of the fertilizer you have? So these two factors is what will help us to determine the amount of fertilizer to apply. Now let us see the good example or the demonstration on how we can calculate this kind of fertilizer ambayo tunaihitaji. Now example, piece of land require 120 kg of nitrogen, also 60 or 60 kg of P, ambayo P tunajua inamaanisha phosphorus, primary micronutrient. But also we have 80 kg of K to be applied per hectare. Kumbe kila hectare inahitaji ina require, kila hectare ya piece of land inahitaji 120 kg za nitrogen. Vile vile nyingine hiyo inahitaji 60 kg za phosphorus.
but at the same time inahitaji 80 kg of the potassium. So what amount of each fertilizer will needed to be applied per hectare on a piece of land if following fertilizer is available? Sasa now una fertilizer yako pale, unayo fertilizer pale, so utajua ni kiwango gani katika kila mmoja ninachotakiwa ni apply ili niweze kufanya addition kwenye ya fertilizers katika soil. So here is where we are going to see how we can determine ni jinsi gani tunaweza tukajua, okay, kumbe natakiwa nichukue kiwango fulani, kumbe natakiwa nichukue ratio fulani. So tunaenda kufanya simple calculations now. Kwa hiyo katika land pale, ili nijue kwamba kiwango fulani cha nitrogen natakiwa ni add, kiwango fulani cha nitrogen natakiwa ni add. So simply here tunakuja A anakuambia kwamba una sulfate of ammonia, kwamba